ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଥ୍ରବ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ମୋନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିବୁ କେତେଗୁଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କ୍ୟାରି ଏ ଫୋର୍ସ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଶକ୍ତି ବହନ କରନ୍ତି। ମା ପଚାରିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରି ଡେ? ସବୁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦେଉଛି ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମଦର, ଆଇ କିପ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଫଟୋ। ସେ ଫୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ମା କହିଲେ, ୟୁ କିପ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଫଟୋ? ଫୁଲକୁ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛ? ୟେସ୍ ମଦର। ମା ଆପଣ କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ୟୁ ନୋ, every day I put something special in the flower which I send. It is for you to follow during the day. जो फूल मु पठाए सबुदिन किसी एक विशेष शक्ति संचार करता है। तुम काम हूँ दिन भितर ताको अनुसरण करवा जानिबा। Concentrate for a few minutes in the flower. फूल उपर एकाग्र हुआ किसी समय, because I put in the flower the perfect orientation for the day. कारण दिन पे जहाँ दरकार ता मु फूल भितर दे थाए। If you concentrate, it will guide you, orient you correctly during the day. तुम जो एकाग्र हुआ ये तुमको परिचालना करिवो एवं समग्र दिन कार्य को नियंत्रण करिवो। Not only does it have a significance, but it carries a force which can guide you. ये फूलर केवल एक प्रतीकात्मक अर्थ रही से कथा नुहे, से एक शक्ति वहन करे जहाँ तुमको परिचालित करें। डू यू कीप द फ्लावर प्रॉपर्ली? भल भाव फूल रखुच तो? येस मदर। मंदा कहले, माँ अपन पचारे, यू डू नॉट कीप इट विथ यू? तुम पाखे फूल को रखिन? नो मदर, आई कीप इट इन फ्रंट ऑफ द फोटो। मनदा कहले, ना माँ, अपन को फोटो सामने में रखुची। यूजुअली व्हाट आई पुट इन द फ्लावर is the correct orientation for the day, so that you do not do any wrong things, any ignorant movement or anything false. प्रत्येक फूल देहरे माँ के लिए एमती किसी शक्ति दे थाए जहाँ फल तुम किसी भूल करिपारिबनी, किसी अज्ञानता गतिविधि द्वारा परिचालित कार्य करिबनी, किसी मिथ्या द्वारा परिचालित किसी कार्य करिबनी। इट इज टू पुट यू ऑन द राइट पाथ, तुमको ठीक पथरे रखिया पे, so that you do not go jumping here and there unnecessarily, जहाँ फल वृथारे एपट सेपट तुम्हें हम नहीं, towards that which could do harm. एभली एपट सेपट हम वृथारे जहाँ तुम क्षति कर रक्षा करने मु फूल भीतर किसी शक्ति दे थाए। that you walk always in the light of my consciousness. यही शक्ति बल तुम्हें मो चेतनार आलोक द्वारा परिचालित हो पार। यू कुड कीप इट विथ यू, इट विल हेल्प यू ए लॉट। पाखे रख फूल को, बहुत साहाय्य कर तुमको। वेल, ट्राई टू फील माय प्रेजेंस कन्स्टेंटली। चेष्टा कर सब जमी मो उपस्थिति को अनुभव कर। ये गोटे बहुत बढ़िया कथा माँ आ गए मेसेज कहते मुझ सब तो सागर रही, किंतु तुम्हें केबे मत डाक भूलव नहीं। डाक भूलवा द्वारा डाकिले मन रखिले कौन हम ना मो उपस्थिति वास्तव हो उठे तुम पुणी कहले, नेमिंग अ फ्लावर, फूलर केमती ना दि जाए। प्रश्न है माँ को, मदर, डू यू गिव नेम्स टू द फ्लावर जस्ट लाइक दैट, और एल्स डू यू सी समथिंग इन द फ्लावर? फूलर गोटे ना जमी इच्छा से दे दिखती ना फूल भितर किसी आप देखते? माँ कहले, ऑल दैट आई डू इट कॉन्शियसली। जहाँ मुझे करे सचेतन भाव में करे, एंड इन हार्मोनी विथ द डीप ट्रूथ मैनिफेस्टेड इन ऑल थिंग्स। एवं क्या सहित संगत रक्षा करी ता भितर गभीर भितर जो सत्य थाए, सत्य निहित थाए, ता सहित संगत रक्षा करी मुझे कार्य करे। पावर ऑफ ए परफेक्ट एंडुरेंस, गोटे फूल ना पावर ऑफ ए परफेक्ट एंडुरेंस, परिपूर्ण सहन शक्तिर शक्ति, परिपूर्ण सहन शक्तिर
ଶକ୍ତି, ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି। I take some new flowers to the mother and she asked. କିଛି ନୂଆ ଫୁଲ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲି, ମା ପଚାରିଲେ what is it? କ'ଣ ସେ? Mother, this is a flower with strange characteristics. ଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ, ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। It blooms once in 12 years. 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ବୋଧେ କହୁ, ବ୍ରହ୍ମ କମଳ। And the other 11 years, the plant seems not to be alive. ବାକି ଯୋଉ 11 ବର୍ଷ ମନେ ହୁଏନି ଫୁଲଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଗଛଟା। One sees nothing. ଫୁଲ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ। But in the 12th year, 12 ବର୍ଷରେ the plant reappears. ଗଛ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଏ and the flowers bloom. ଏ ଫୁଲ ପୁଣି ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପରିଚାନ୍ଦ has sent this note. ପରିଚାନ୍ଦ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖି ପଠେଇଛନ୍ତି। I read out. One finds them in the mountains of Kodaikanal ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏ ଫୁଲ ମିଳେ। It seems that when the flowers bloom, it is magnificent sight. ମନେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। It is like a violet carpet which covers the mountain. ଭାয়োଲେଟ୍ ରଙ୍ଗର କାର୍ପେଟ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ମା ପଚାରିଲେ what exactly is the color of this flower? ତାହେଲେ ଫୁଲର ଯଥାର୍ଥ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? This one is a bit faded. Mother says that this is a violet color. They say that this is a violet color. ଏ ଫୁଲ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ମା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାୟୋଲେଟ୍ କଲର ବୋଲି। ଭାୟୋଲେଟ୍ ହେବ ନାରଙ୍ଗୀ, ବାଇଗଣୀ କଲର। ହଁ, ଭାୟୋଲେଟ୍, then it should be something to do with power. ଯଦି ବାଇଗଣୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହା ସାଙ୍ଗେ ଶକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। Violet signifies power. We shall see, but it is interesting. Every 12 years. ମା କହିଲେ ଦେଖିବା ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଫୁଟେ। Yes, mother. The last time we saw these flowers, it was in 1957, and this year, 1969, they have started to bloom. ଆମେ 1957 ମସିହାରେ ଲାଷ୍ଟ ଫୁଲ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଫୁଲଟା ପୁଣି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମା କହିଲେ yes, actually it is 12 years, 1957 to 1969. It follows a cycle of 12 years. The number 12 represents the perfection. It has a very sweet perfume. ମା କହିଲେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ 1957 1969 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 12 ବର୍ଷ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଏହାର ଏକ ମଧୁର ସୁଗନ୍ଧି ରହିଛି। Yes, mother. In the evening it is said we got the true perfume. ମା କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକ ଗଛର ଯଥାର୍ଥ ସୁଗନ୍ଧି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। It seems we also get a lot of honey. ଏ ଫୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। And we do not know why the plants are not seen for 11 years. Then the 12th year they reappear and the flowers bloom. ଆମେ ଜାଣିନୁ କାହିଁକି 11 ବର୍ଷ ଧରିକି ଫୁଲ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଏ ଏ ଗଛ, ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୁଣି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମା କହିଲେ yes, ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। Mother, what is the significance of this flower? ମା ଏ ଫୁଲର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ମା କହିଲେ I do not know, we shall see. I do not know the exact color. ମା କହିଲେ ଯେ ତାର ଠିକ ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣୁନି, ତେଣୁ କହିପାରୁନି। And I must go there to see the flowers. ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଫୁଲ ଦେଖିବା ଦରକାର। Otherwise it is not possible. ନହେଲେ ଅର୍ଥ କହିବା difficult. ବସୁଧା keep this stem in the vase. ବସୁଧା ଏ ଡାଳକୁ ନେଇକରି ଫୁଲଦାନୀରେ ରଖ। If the flowers bloom, I shall see. If not, it is not possible. ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଫୁଲ ନ ଫୁଟିଲେ କହି ହେଉନି। You say that they are violet? ମା ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଏଟା କ'ଣ ବାଇଗଣୀ ତୁମେ କହୁଛ? Yes, mother, we'll see. I think we can call it the power of perfect realization. ଆମେ କହିପାରୁ ହୁଏତ ୟାକୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧିର ଶକ୍ତି। Power because the color is violet. ଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ। And it blooms after 12 years.
12 ବର୍ଷ ଥରେ ଫୁଟୁଛି। So it is perfect perfection. It is power of perfect realization. ये परिपूर्ण पूर्णता परिपूर्ण उपलब्धिर शक्ति ହେଇପାରେ। No, 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 no. ନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। It is the power of a perfect endurance. ମାକିଲେ ଏହା ହେବ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହନଶୀଳତାର କ୍ଷମତା। Yes, it is this. ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ। The power of a perfect endurance. ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା। And not the power of perfect realization. ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିର ନୁହେଁ। Well, will you remember? ମନେ ରହିବ ତମର? It is the power of perfect endurance. ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହନଶୀଳତାର କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି। Write it on the piece of paper so that you do not forget. ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖ, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବ। The power of a perfect endurance. ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହନଶୀଳତାର କ୍ଷମତା ବା ଶକ୍ତି। Do you want me to write it down? ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିବି ବୋଲି? Yes, mother. The mother writes the name of a piece of paper. Good. It is all right. It is all right. You must keep it with you. It is complete thing now. ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ୟାକୁ ରଖ ପାଖରେ। କଥାଟା ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲା। ମା କହିଲେ ଆଉ ଥରେ, ମଦର, this is a hibiscus flower which Richard has sent. ମା ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯାହାକୁ ରିଚାର୍ଡ ପଠେଇଛନ୍ତି। It is of a very rare type. ये ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବିରଳ ଏଭଳି ଗଛ। ମା କହିଲେ, it is not like the usual ones. ସାଧାରଣ ମନ୍ଦାର ଭଳିଆ ଏ ନୁହେଁ। ମା କହିଲେ, ମନଦା କହିଲେ, no mother, there is some difference. ମା କିଛି ତଫାତ ଅଛି। ମା କହିଲେ, it is a bit towards yellow. ଟିକେ ହଳଦିଆ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। I meant that it is not as red as the ordinary ones. It is a bit different. ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଧାରଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯେମିତି ନାଲି ସେମିତିଆ ନୁହେଁ, ଏ ଟିକେ ତଫାତ ଲାଗୁଛି। Yes, mother. Then it is illumined power. ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। Do you want me to write it down? ତମେ ଚାହଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି? Yes, mother, here, giving her a paper. Mother, Richard has asked if they could keep it for the garden of Auroville. ମା ରିଚାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇ ଫୁଲକୁ ଆମେ ରଖିବା, ଏଇ ଗଛକୁ ଅରଭିଲର ଯୋଉ ଗାର୍ଡେନ ହବ ସେଇ ଗାର୍ଡେନରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ମା କହିଲେ, yes, you can tell him that it is the illumined power. It can be reserved for the center where the garden of Auroville will be constructed. ମା କହିଲେ, ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅରଭିଲର ଗାର୍ଡେନ ବଗିଚା ତିଆରି ହେବ ତାକୁ ରଖ, ସେଇଥିରେ ତୁମେ ତାକୁ ଲଗେଇବ, ତାକୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଲଗେଇବ। ମା କହିଲେ, yes, this flower can be kept for the garden of Auroville. You understand? ଏ ଫୁଲକୁ ରଖିବ ଅରଭିଲର ବଗିଚା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? A new flower. ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା କହିଲେ, Did you get the flowers I sent to you? ତମେ ପାଇଲ କି ମୁଁ ଯୋଉ ଫୁଲ ପଠେଇଥିଲି? Look, this is a new flower. It seems to be perfection. ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୁଲ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏ ଫୁଲର ପ୍ରତୀକ। Vasudha, is it so? What is this flower? Do you know? Gautam says it is perfect truth. ବସୁଧାଙ୍କୁ ମା ପଚାରିଲେ, ମା ବସୁଧା ଏଇଟା କ'ଣ ଫୁଲ ତମେ ଜାଣିଛ? ଗୌତମ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ଫୁଲ। ବସୁଧା କହିଲେ, yes, yes, mother, it is perfect truth. This is what I was told. କହିଲେ, ହଁ ମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯାହା ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି। ମା କହିଲେ, perfect truth. Mother examines the flowers from all sides. ମା ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍ ବୋଲି କହିକିରି ଫୁଲକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 6 stamens. This does not seem to me well. I have not seen this flower before. 6ଟା କେଶର ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏନି। It is strange. What could it be? It is not perfect truth. ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। I shall see. Seeing the flowers in my hands. ସେ ଫୁଲକୁ ମା ମୋ ହାତରେ ଦେଖିକିରି, oh, you have brought a whole garden. ପୁରା ବଗିଚାଟା ନେଇ ଆସିଛ ଏଠିକି। ଫୁଲ ମା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖିକି, who has given you all these flowers? ତମକୁ ଏ ଫୁଲ ସବୁ କିଏ ଦେଲା? My friends, mother. Mother, pick up one of them. This is beautiful. This one, constant remembrance of the divine. Take it. ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ସ୍ମରଣ ରଖିବା, ନିଅ ଫୁଲଟା। Then she gives me a bucket of flowers and the birthday card. 19 ଜାନୁଆରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲ ଦେଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଲେ, ବାର୍ଥଡେ କାର୍ଡ ଦେଲେ।
ତାପରେ ମା କହିଲେ ଆଉ ଦିନେ seeing the flower in my hand, mother says, ଫୁଲ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖିକି ମା କହିଲେ, oh, it is a beautiful flower. It is not fully open. ମା କହିଲେ କି ବଢ଼ିଆ ଫୁଲଟା, ଏଟା ପୁରା ଖୋଲିନି. When it blooms, it is big like this. ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ମା ହାତ ଦେଖିକି କହିଲେ. Yes, mother. There are still some buds, When it blooms, it is full of ants because there are honey in it. ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଢ଼ ରହିଛି. ତମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଫୁଟିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ କାରଣ ଏ ଫୁଲ ଭିତରେ ମହୁ ରହିଛି. But I do not know if this one contains it. ଏଇ ଫୁଲଟାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି. Mother, from the far it looks like a big divine love flower. ମନ୍ଦାର କହିଲେ ମା ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଫୁଲ ବୋଲି. ମା କହିଲେ ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍. ମା କହିଲେ ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ. Then it resembles so much the divine love flower that it resembles, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି. You know what does it signify? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? It is the manifestation of the divine love upon earth. ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ. You understand? ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ଯେ ଗୋଟେ ଜଗତ, ସେ ଜଗତ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ. ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି ଯାହା ବାଟେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରେ. ଫୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଟ. ସେ ଫୁଲ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି. It is not the need for perfection, but the need of perfection. ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ. need for ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ. It is not that which falls short of perfection. ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ କିଛି କମିଯିବ ଏକଥା ନୁହେଁ. As in every work there is a room for more perfection. ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ. I do not mean the striving for perfection. ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଏକଥା ନୁହେଁ. But it is the inner urge, ଏକ ଅନ୍ତରର ଆକୁଳତା, ଅନ୍ତରର କଥା. The heart's desire for perfection. ହୃଦୟ ଚାହୁଁଥିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମନ୍ତେ. When one lives for perfection alone, as some need of the divine, some the realization, some consciousness. କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହୃଦୟ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି. ଯେମିତି କେତେକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, କେତେକ ସିଦ୍ଧି ଚାହାନ୍ତି, କେତେକ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେତେକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହାନ୍ତି. Some need perfection. It is this need of perfection which is one of the four powers of the mother, that ମହାସରସ୍ୱତୀ. ମାଙ୍କ ଚାରି ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାସରସ୍ୱତୀ ଶକ୍ତି, ଯାହା ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହେଁ. Each plane of consciousness has a made of perfection which is proper to it. ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ତର, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଆକୁଳତା ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ. The more one climbs the ladder of ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାବଚ୍ଛ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆରୋହଣ କରେ, the more one finds stages of perfection. ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ. It is without end, without limit. ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଏହାର ସୀମା ନାହିଁ. And our aspiration or the thirst for perfection should also be without limit. ଯେମିତି ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଆସ୍ପୃହାର କୌଣସି ଶେଷ ରହିବନି, ଆସ୍ପୃହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ରହିବନି. It is this that you should aspire for. ଏଇ ଅନ୍ତହୀନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ତୁମେ ଚାହିଁବା ଉଚିତ. And all that we do in our life, in the terrestrial existence, the entire duration of one's life should be consecrated to find this perfection. ସମଗ୍ର ଜୀବନ, ପୁରା ଜୀବନ ଜଣେ ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ? ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ. To do as well as possible and as perfectly as possible. ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଭଲ କରିବ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବ. In the minute detail, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବା ଉଚିତ. And with the right attitude in each thing and for all work. ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, without fail, without getting discouraged, one must try with all one's heart and preserve with the hope of finding this perfection.
এই ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଖୋଜିବ ନିମିତ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସିଓର ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଏହା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୂପାନ୍ତର ନିମିତ୍ତ ଜଣେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ଦି ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଆର୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ପରଫେକ୍ସନ୍ ଫର୍ ମି। ମା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଏଇଭଳି ବୋଲିବ ସବୁବେଳେ। କ'ଣ ବୋଲିବ? ଦି ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଆର୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫର୍ ମି। ଗତକାଲିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦି ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁମୋରୋ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା ନିମିତ୍ତ, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଗିଭ୍ ମି ଦ କନସିୟସନେସ୍। ମୋତେ ଏହି ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। କିଛି ଏକ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଯେ ନୁହେଁ, ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଗିଭ୍ ମି ଦ କନସିୟସନେସ୍। ମୋତେ ଏହି ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବ, କିଛି ଏକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ପୁଣି କହିଲେ, ମା ପଚାରିଲେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଡିଡ୍ ଆଇ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ଫ୍ଲାୱାର? ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଛି କି? ୟେସ୍ ମଦର। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍। ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଦର ଉଡ୍ ଅଫନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ସ କଣ୍ଟେନିଂ ଡ୍ରାଏଡ୍ ପେଟାଲ୍ସ ଆଜ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଫ୍ଲାୱାର। ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ପାଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ଥାଏ। These are the flowers that are put in the blessing packet. Mother, is it a mental act keeping these flowers? ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ମନର ରୂପ? No, it makes a lot of difference. ଏ ଫୁଲ ବହୁତ ତଫାତ ଆଣେ। I do not see it as you think. ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତିଆ ମୁଁ ଦେଖୁନି। It is something else. It is faith, not a mental thing. ଏକ ମାନସିକ କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। Faith is something very important in this life. ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏଇ ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। Without faith one cannot advance a single step. ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଜଣେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। It is the base of the spiritual life. ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଭୂମି। With faith one can do everything, everything, everything. ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ଜଣେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ, ସବୁ କରିପାରିବ, ସବୁକିଛି କରିଦେଇପାରିବ। Faith has an unlimited power. ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ରହିଛି। It can cure everything. ସବୁକିଛି ନିରାମୟ କରିଦେଇପାରେ। Break down all obstacles. ସକଳ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। And lead you most rapidly towards the Lord. ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନେଇଯାଇପାରେ। By the very fact that you have faith. କୋଉ ସକାଶେ? କାରଣ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। But it is very rare. କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। Not many have this faith. ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। A faith that conquers all. ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ସବୁକିଛି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରେ। Not an ordinary faith. ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। But the one I am speaking of is something that one needs. ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁଛି ତାହା ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। That makes all the difference in life. Faith. ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ସବୁକିଛି ତଫାତ କରି କରିଦେବେ। ମା କହିଲେ, ମଦର ଗିଭ୍ସ ମି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍। ମୋ ହାତକୁ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଫୁଲ ବଢ଼େଇଲେ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଆସ୍ପିରେସନ୍, ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କିଛି। ମା କହିଲେ, ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି। ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇନି। ଦେ ଫଲ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି। ହାତରୁ ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। When I am giving the flowers and by chance some fell on the ground, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତମକୁ ଦିଏ, by chance ହାତରୁ କିଛି ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼େ, then it is a good sign. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆମ ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, it becomes significant. ତା ପ୍ରତିକା ଅର୍ଥ ଆସେ, meaning that you are in need of that flower. ତାମାନେ ତମେ ସେ ଫୁଲ ଦରକାର ବୋଲି ଖସି ପଡ଼େ। You should aspire for it. ତମେ ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ୁ, ତୁମେ ଚାହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ, another day the mother said, pick up these flowers. ଏ ଫୁଲ ତୋଳି ନିଅ। These are aspirations, flowers which aspire to be transformed.
ଏ ହେଉଛି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଫୁଲ, ଆସ୍ପୁରା ଫୁଲ ଯାହା ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ। କଲେକ୍ଟ ଦେମ୍ if you want to be helpful and profit by this occasion। ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହଁ ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ନେଚର gives indications that he who is in tune with her finds her harmony and realizes it immediately। ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରେ ଏଇ ପ୍ରତୀକ ଏଇ ଅର୍ଥ କହେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ଫୁଲ ଦେଇକିରି ତାହା ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମଦର while you are giving me flowers and some fell from my hands on the ground, it is this a bad thing? It is bad, is not it? Is it bad thing? ମା କହିଲେ ଆମେ ମୋ ହାତରୁ ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଖରାପ କ'ଣ ଏଇଟା? ମା କହିଲେ it is just the contrary। How mother? Who has told you that it bad luck? କିଏ ତୁମକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଖରାପ ବୋଲି? ମନେ କହିଲେ I think in India it is said that it is bad luck। ଭାରତରେ କୁହାଯାଏ ହାତରୁ ଫୁଲ ଖସିଯିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। It is unconsciousness on our part which makes the flower fall। ଆମ ତରଫରୁ ଅଚେତନ ଏଇଟା ହେଲା ଯାହା ଫୁଲଟା ଖସି ପକାଏ। ମା କହିଲେ perhaps but what I see is just the contrary of what is said। ମା କହିଲେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାର ବିପରୀତ। It is because there is aspiration that it falls। ଆସ୍ଫୁରା ଯେହେତୁ ଅଛି ତେଣୁ ଫୁଲ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। And what has fallen is to be collected carefully। ଯାହା ଖସି ପଡ଼ିଛି ହାତରୁ ତାକୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। This proves that if there was not in you the wish to become what the flower represents, then it would never fall। ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ତାହା ନହେଲେ ଏଇଟା ଖସି ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଖସି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ତୁମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଫୁଲର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥ ତାକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। When it falls, it indicates to me possibility of what you aspire to becoming। ଖସି ପଡ଼ିଲେ ହାତରୁ ତାହା ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଉଛି ଯେ ତୁମେ ସେହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛ। It is not that it just falls to the ground। ସେମିତି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ୁନି। But that the flowers has heard your prayer। ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି of aspiration, ଆସ୍ପୃହାର ପ୍ରାର୍ଥନା। Then signals to indicate to me your need। ଏବଂ then signals to indicate to me your need। ମୋତେ ସେମାନେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। The flowers can receive the vibrations of your silent prayers। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରନ୍ତି। And answer quietly। ଚୁପଚାପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। It is by falling that they indicate to me what you need is। ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତା ପାଇଁ। And accordingly I act। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମ କରେ। It is because you have wished to become what the flower represents। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଫୁଲ ଯାହା ପ୍ରତୀକ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। And this wish which acts in the flower। ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଫୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। You understand? ବୁଝିପାରୁଛ? And this is what makes it fall। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲଟା ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ମା କହିଲେ bonjour dosmer, bonjour ମା bonjour କହିଲେ what you have brought the divine grace for me। divine grace ହେଉଛି କୋଉଟା? ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ। ତୁମେ divine grace ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ। in a teasing tone ଟିକେ ଚିଡ଼େଇକିରି କହିଲେ but why you still have need of grace। ତୁମର କ'ଣ ତଥାପି କୃପା ଦରକାର। you do not have enough। ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇନି। but what is it that you want? କ'ଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? is something not all right, not working? କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଲିନି ଭଲ କାମ କରୁନି। Mother, is there any limit in asking for the divine grace? I do not think so। ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ମାଗିବାର କ'ଣ ସୀମା ଅଛି କି? ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁନି। ଆଚ୍ଛା perhaps not। from a certain point of view it depends। ବୋଧେ ଏଇଟା ଦିବ୍ୟ କୃପାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। but you are not aware of the surrounds that what surrounds you of the grace that is showed constantly on all of you। ତୁମେ ସଚେତନ ନୁହଁ ତୁମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଦିବ୍ୟ କୃପାର ବଳୟ ରହିଛି ତାହା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତୁମ ଉପରେ ଢାଳି ଚାଲିଛି ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ। you are bathed inundated filled up till with the divine grace। ତୁମେ ସେଥିରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛ
परिपूर्ण भाव में गाधे पड़छ दिव्य कृपा द्वारा प्लावित हो जाउछ यू हैव नो आइडिया व्हाट इट इज दिस फेनोमेनन द ग्रेस दैट वर्क्स अराउंड ऑल ऑफ यू तुम किसी धारणा नहीं ए दिव्य कृपा संपर्क में जहाँ द्वारा जहाँ चारिपट द्वारा तुम भर्ती के रही जो तुम गाधे पड़छ भर्ती के रही जाइछ टू प्रोटेक्ट यू टू फिल विथ एनर्जी काम कर तुमको सुरक्षा देवाई शक्ति परिपूर्ण करदेवाई टू सस्टेन ऑल ऑफ यू तुमको धारण करने with these wings spread out a mantle of compassion to contain you तमर सेमती ये पक्षी पर नहीं जाए एक महान दिगरे गाइड यू एंड ब्लेस यू कन्स्टांटली परिचालना कर तुमको तुमको सर्वदा आशीर्वाद दौची इट इज एस्टोनिशिंग अद्भुत ये व्हाट ए ग्रेस सराउंड्स यू एंड शोड ऑन यू कि कृपा तुम चारिपट जाक रही तुम पर अजेड़ ही पड़ी बी हम्बल विनम्र हुआ इन ऑर्डर टू बिकम इवन मोर रिसेप्टिव जहाँफल अधिक तुम्हें ग्रहणशील हो पार एंड एडमिट हिज प्रेजेंस भगवान को उपस्थिति को निज भितर ग्रहण कर।